Prazer, a gente vai começar aqui a sessão de Econometria. Primeiro paper, quem vai apresentar é o Arthur Santos, o paper Exempt Moral Hazard of Unemployment Insurance. Pode escolher, acho que não tem ninguém que só fale inglês, pode escolher falar inglês ou português. E aí vamos fazer meia hora, em torno de meia hora para cada um. Então você pode escolher ou fazer 25, 20 minutos, dá tempo. E aí você escolhe quanto tempo você vai deixar para a pergunta. Perfeito, perfeito. Eu vou tentar fazer em 25 e deixar uns 5 minutos para pergunta. O artigo ele avalia o risco moral ex ante do seguro-desemprego no Brasil. Foi feito por mim, pelo professor Maurício Bugarin e pelo professor Paulo Loureiro, da UNB, todos eles. Foi durante a minha tese de doutorado, e aí eu trago ele aqui para a gente ir evoluindo nesse debate, na construção do artigo. A apresentação ela se divide em introdução, alguns indícios de risco moral ex ante no Brasil sobre o seguro-desemprego, o modelo teórico que explica um pouco esses incentivos do risco ex ante, do risco moral ex ante, a base de dados e metodologia empregada e a parte empírica de regressão Kink e diferenças. E, por fim, a conclusão. Aqui um pouco de introdução sobre o problema que foi abordado. O seguro-desemprego no Brasil, o primeiro gráfico em cima, ele traz 3 curvas. Em azul é o PIB. Eu fiz uma tendência em ordem polinomial da quarta ordem para cada uma delas. E aí o azul é o PIB, o laranja é a taxa de desocupação, em que basicamente eles têm uma ordem inversa. Então é o que é o esperado. Enquanto o PIB começa a crescer, a taxa de desocupação ela diminui e vice-versa. Só que a quantidade de segurados de seguro-desemprego ela acompanha o PIB e não acompanha a taxa de desocupação. Então, o seguro-desemprego no Brasil ele se comporta de modo procíclico, o que é contrário ao que era esperado, porque é esperado que o seguro-desemprego ele fosse um estabilizador automático e tivesse maior número de segurados justamente quando o país entra em crise e menor número de segurados quando o país está em expansão. E não é isso que acontece. O trabalho ele tenta explicar esse comportamento e é isso que a gente vai ver no decorrer da apresentação. Também trouxe aqui a questão da evolução do gasto com seguro-desemprego no Brasil. Basicamente, ele salta de 4,7 para 36 bi já em 2018. Um aumento em termos nominais, mas um aumento na faixa de 28 bi. Então, é representativo e muito em função desse comportamento procíclico que a gente vai ver agora. Bem, a literatura ela tem diferentes abordagens com seguro-desemprego. Ela tem uma literatura extensa de contrato ótimo para o seguro-desemprego, que vem num estudo muitas vezes teórico para ver qual é como deve se comportar o valor do seguro-desemprego no tempo, se ele deve ser decrescente de acordo com o tempo, quanto deve ser o prazo de recebimento do seguro-desemprego, que a literatura chama de duração do seguro-desemprego, duração potencial do seguro-desemprego. E aí ela é bem extensa, estudando qual seria o desenho de mecanismo ótimo para o seguro-desemprego. Tem uma literatura empírica bem avançada também, que classifica, que estuda o aumento da duração do seguro-desemprego. Esse aumento da duração é o risco moral ex post. Então, ela estuda basicamente o tempo que o segurado demora para voltar ao emprego, depois que ele começa a receber o benefício. E, basicamente, a conclusão é que quanto maior o benefício, ou mais se estende o benefício de recebimento, maior o tempo que ele fica desempregado até ele começar a procurar emprego. Então, menor o esforço dele em procurar um novo emprego. E também tem uma literatura já mais recente, mas também extensa, sobre a qualidade do novo emprego, para ver justamente um salário de reemprego, se o seguro-desemprego possibilita o segurado a ter mais tempo para procurar um emprego mais adequado, que tenha uma remuneração maior, e se tem uma influência nesse sentido, ela é um pouco controversa em questão de conclusão, mas é bem extensa. E quanto à literatura de risco moral ex ante, ela é bem pequena. Pouco se estuda sobre qual a influência do seguro-desemprego em aumentar a probabilidade do trabalhador enquanto ele está empregado.
Ou seja, se tem uma influência do comportamento do trabalhador antes de ser demitido, o fato dele ser segurado. E é isso que a gente traz aqui no artigo, estudar essa influência sobre o seguro-desemprego no Brasil antes dele ser demitido. Aqui também um quadro que mostra a reforma que teve em 2015. Foram duas reformas, uma reforma feita por uma medida provisória, já em março. Na verdade, a medida provisória saiu em dezembro de 14, ela foi anunciada, e aí a gente nem considera o período de janeiro, fevereiro ali na base de dados, porque ela antecipa o comportamento dos trabalhadores que iam perder o direito ao seguro-desemprego. E em março ela passou a valer, e em junho ela foi convertida em lei e também houve uma mudança. Eu tenho que destacar aqui que antes de 2014 a regra era entre 6 e 12 meses de tempo de trabalho, o trabalhador tinha direito a 3 benefícios, entre 12 e 24 tinha direito a 4 benefícios, e acima de 24 meses de trabalho ele tinha direito a 5 benefícios. Não precisava ser no mesmo trabalho, mas numa janela de 36 meses. E isso mudou em vários sentidos, mas o que a gente mais estuda aqui são dois, que eu acho que é bem importante a gente trazer essa mudança de cutoff aqui para a gente, que é o sexto mês. Para quem pede 3 ou mais vezes seguro-desemprego, essa regra se manteve dali em diante, então esse cutoff de sexto mês se manteve para receber 3 meses de benefício e a elegibilidade do seguro, enquanto que quem pede pela primeira e pela segunda vez perdeu a elegibilidade com 6 meses de trabalho. Passa a ser com 18 meses, com 12 meses, se foi para a segunda vez com 12, com 9, então essa elegibilidade se perde, é isso que a gente trabalha bastante aqui. A outra questão é quem tem mais de 24 meses, para todos os requerentes, a regra se manteve. Também é uma questão a se destacar. Bem, então o primeiro indício de risco moral que existe de seguro-desemprego vem daqui. Aqui um histograma, uma função Hazard que vê também uma probabilidade em termos de frequências por meses de trabalho aqui. E basicamente há um salto na densidade de probabilidade no sexto mês para o aumento de requerentes, de segurados, seguro-desemprego. Aqui são a quantidade de segurados. Então, há um salto com 6 meses de trabalho, com 12 meses há um salto, mas ele não se mantém em volta, e com 24 meses também há um salto pequeno, mas ele se mantém dali em diante. E quando a gente olha, quando a gente olha isso para o público que teve a mudança da regra em 2015, o público que não teve mudança, que pedia 3 vezes ou mais, continua tendo um salto no sexto mês, enquanto o público que teve a mudança tinha um salto antes no sexto mês e o salto praticamente sumiu no sexto mês. Esse salto é uma densidade, é uma descontinuidade da densidade, e aí essa literatura que é trazida aqui no artigo, ela é próxima a uma literatura de Bunting, de Nuts e de Density Approach Discontinuity, que estuda justamente a mudança da descontinuidade no decorrer da função de distribuição. Basicamente, a gente tenta trazer aqui uma abordagem diferente de toda essa literatura, porque essa literatura normalmente o que ela faz? Ela tem 3 premissas que é utilizada para estudar essa densidade. Primeiro é a continuidade, então é assumido que na ausência dessa política seria contínua, isso a gente traz como mesma premissa, mas tem 2 mudanças fundamentais aqui. A segunda essa literatura para estudar esse gap aqui, ela estima uma função de necessidade antes e depois, baseado em ausência de externalidade, fora da descontinuidade. E aí se estima uma função polinomial para chegar na densidade até a descontinuidade. Aqui a gente não faz isso e faz um modelo de sobrevivência, que a gente vai trazer mais adiante. E esse modelo de sobrevivência é ateórico. Então, a ideia era tentar reduzir, relaxar as premissas que são assumidas no modelo. E a terceira é o modelo teórico. Para explicar essa mudança de probabilidade, essa mudança na densidade, a gente traz também mesmo modelo de sobrevivência, que essa mudança de densidade ela é mensurada em probabilidade de demissão. Então, também é tentar explicar isso de modo ateórico com menos premissas possível. Vou trazer isso mais à frente. Bem, o modelo teórico que está por trás, que a gente desenvolveu para explicar o comportamento do trabalhador, basicamente eu trouxe aqui algumas equações principais do modelo e alguns resultados para a gente chegar na mesma conclusão.
uma função dinâmica, em que a função de utilidade do trabalhador, aqui no caso, ele é empregado, então o B é quando ele está empregado. Dado que ele está empregado, ele recebe o salário, menos um custo de utilidade, se esforçar no trabalho, então o AT é o esforço dele no trabalho, mais uma probabilidade futura dele poder não ser demitido e continuar empregado no período seguinte, ou ele ser demitido e usufruir de seguro-desemprego mais para frente. Aqui, caso ele estivesse desempregado e elegível ao seguro-desemprego, ele teria uma renda fora do trabalho, pode ser um auxílio do governo, pode ser uma renda patrimonial dele, mais o benefício do seguro-desemprego, que é o B, menos um custo dele se esforçar em procurar um novo trabalho, que é onde a literatura atualmente tem se concentrado, que é uma redução de esforço na procura de trabalho quando ele recebe seguro-desemprego, mais um desconto, uma renda futura em cima dele ser empregado, ou uma probabilidade dele não ser empregado, e aí dali em diante ele não seria elegível ao seguro-desemprego. E aqui a utilidade dele não sendo elegível ao seguro-desemprego, porque ele não recebe benefício. Basicamente, muda aqui a agência do benefício do seguro-desemprego. Bem, a solução ótima do modelo é uma solução em que o trabalhador se esforça para se manter no emprego, dado o desconto intertemporal, uma derivada em relação à probabilidade dele ser demitido, menos a diferença de utilidade entre ele ser elegível menos ele estar trabalhando. Essa solução ótima ela é importante porque a gente usa dali para frente para fazer uma estática comparativa e analisar os resultados do artigo. O primeiro resultado é qual é o efeito da elegibilidade no seguro-desemprego. Então, as taxas comparativas têm uma situação em que ele é elegível e a situação 2 em que ele não é elegível. E o primeiro resultado é o esforço, quando ele não é elegível, o esforço do trabalho, ele está trabalhando. Quando ele não é elegível, é maior do que quando ele é elegível. E isso influencia na probabilidade de demissão dele. Basicamente, esse é o primeiro resultado. O segundo resultado é o aumento do potencial de seguro, da duração potencial do seguro-desemprego. Ou seja, se ele recebe mais tempo de seguro-desemprego, ele também tem um esforço menor do que se ele recebesse menos tempo de seguro-desemprego. Se ele pudesse receber, ele ainda não recebeu, está trabalhando, mas se ele pode receber, por exemplo, sei lá, 5 meses, ao passo que se ele receber você pode receber só 3 meses, então ele se esforça mais quando ele pode receber menos tempo de seguro-desemprego. Isso no modelo teórico, na teoria de incentivos dele. Ainda assim, o último modelo teórico explica um pouco aquele comportamento de tendência do seguro-desemprego no Brasil. Ele avalia o esforço dado os ciclos da economia. Basicamente, quando a economia está em expansão, ele tende a se esforçar menos no emprego, e quando ela está em crise, ele tende a se esforçar mais. A ideia por trás, a intuição por trás do modelo desse resultado é simples. Quando a economia está em expansão, esses trabalhadores eles têm uma oferta maior de emprego, e então eles conseguem usufruir do seguro-desemprego e voltar para um emprego equivalente ao que ele tinha antes, de modo mais fácil do que se a economia estivesse em crise. E quando a economia está em crise, ele vê que a oferta de trabalho dele a oferta de trabalhos que a firma, no caso a demanda de trabalhos da firma, ela não é tão alta, e aí ele sabe que ele não vai conseguir um emprego disponível dali em diante, então ele tende a se esforçar mais para não ser demitido. A ideia por trás do modelo é essa, e esse resultado aqui é muito próximo daquela curva de tendências em que quando a economia está em expansão, tem menos segurados, e quando a economia tem mais segurados, e quando a economia está em crise, tem menos segurados. Explica um pouco esse comportamento procíclico. Bem, base de dados. A base de dados de seguro-desemprego que a gente usou aqui, tem 3 bases de dados para o artigo. O que normalmente é utilizado é a RAIS. A gente não utilizou somente a RAIS, a gente usou a RAIS identificada, a base administrativa do seguro-desemprego e o CAGED. Principalmente essas duas. Só consideramos as demissões e os trabalhadores que foram demitidos, que foram elegíveis. Aqueles que são demitidos, que têm um outro emprego, não estão na base de dados. Assim como também os servidores públicos e militares também não estão. Basicamente, para os trabalhadores que são demitidos e são segurados, ou seja, eles são requerentes e pegam o seguro, a gente utilizou as informações da base de dados do seguro-desemprego. Então, a gente fez um merge delas e utilizou o tempo de emprego dessa base. O tempo de emprego é a variável principal aqui no artigo.
E daqueles trabalhadores que são demitidos e que não são segurados, ou por arrumarem outro emprego, ou por mil motivos que não solicitam o seguro, a gente utilizou a RAIS e fez um lag para trás de 3 anos para ver o tempo de emprego dele em todos os vínculos de trabalho. Para construir esse mecanismo, a gente também utilizou a data de admissão e demissão, só que antes de 2015 não tem essa informação, então foi utilizada a informação da Base de Seguro-Desemprego e do CAGED para incorporar as datas de admissão e demissão. Por que é importante utilizar essa informação do segurado, do tempo de emprego dele? Basicamente, se eu utilizar essa informação pela RAIS, é o gráfico da direita, e utilizando a informação que foi feita pelo artigo, é o gráfico da esquerda. É uma distribuição bem diferente. No tempo de emprego da RAIS, é só do vínculo de trabalho, então existe uma diferença aqui para analisar, justamente para analisar o seguro-desemprego, não exatamente é o tempo que ele teria para receber o seguro. O trabalhador, quando ele é demitido, tem que considerar uma série de variáveis, por exemplo, os 3 últimos anos dele, se ele pegou aviso prévio ou não, e essa informação não está disponível na RAIS, por exemplo, se ele tem direito ao aviso prévio, esse tempo é variável de acordo com o tempo que ele tem de trabalho. E se ele não usufruiu desse aviso prévio e o empregador pagou esse valor antecipado para ele e ele já procurou outro emprego, ele já foi demitido naquela data. Mas aquele tempo de não usufruto do aviso prévio é considerado um tempo de emprego para o seguro-desemprego na base de administrativa. E isso é impossível de pegar pela RAIS. Então, a gente considerou direto a base do seguro-desemprego para fazer uma proxy de tempo de emprego mais apropriada para a regra do seguro-desemprego. E aí, para aqueles que não são segurados, a gente utilizou a RAIS com uma proxy semelhante. Bem, metodologia. Aí vem a questão da mudança metodológica utilizando um modelo de sobrevivência. O modelo de sobrevivência aqui, diferente da literatura que estuda o risco moral exposto, a gente está estudando o risco moral antes, a gente fez um modelo de sobrevivência do emprego. Então, ele sobrevive no emprego até o momento que ele é demitido, que é um momento de falha do modelo de sobrevivência. Então, o ST aqui é a probabilidade dele permanecer no emprego até um certo momento. A função hazard, ela é um resultado desse modelo. Basicamente, ela pega uma probabilidade em um certo período de tempo, enquanto que a probabilidade de demissão, ela é 1 menos a probabilidade de sobrevivência no emprego. Então, ou seja, ele sobrevive até o momento que ele é demitido naquele mês, a probabilidade de demissão dele. E pelo modelo de sobrevivência, diretamente, esse valor é a função acumulada de demissões no tempo. Então, quando a gente analisa aqui o desenho do seguro-desemprego no Brasil para todo esse período de 11 até 16, a gente vê que tem maior quantidade de segurados de acordo com maior quantidade de benefícios que eles usufruem no tempo, e vê que existe um kink, exatamente aqui no cutoff de 6º mês. Esse cutoff de 12 e 24 não é aparente graficamente, mas no cutoff de 6º mês, a probabilidade de demissão, que é esse FT aqui, existe um kink. E é isso que a gente estuda aqui no modelo para avaliar uma regressão kink aqui dentro. Por que a gente avalia, então, a inclinação, a mudança de inclinação? Só porque deu sorte e ficou diferente no gráfico? Não. O primeiro indício que foi visto aqui foi na função de densidade. Existe um jump na função de densidade, que é uma descontinuidade dela, e a probabilidade de demissão aqui, que é o nosso modelo teórico, que é o modelo de sobrevivência, ela é a função acumulada. Então, a derivada da função acumulada é aquele aumento, aquele pulo na densidade. E aí, a derivada da função acumulada é a mudança de inclinação, justamente aqui dentro. Então, por isso que a gente avalia a mudança de inclinação, que é justamente para mensurar aquela mudança de densidade. E essa mudança de inclinação vai dar uma mudança em pontos percentuais da probabilidade de demissão. Então, essa que é uma das grandes contribuições para essa literatura de Density Continuous Approach aqui. Bem, então, a gente faz uma mudança, um modelo de regressão kink. Basicamente, nossa variável de interesse é esse gama aqui. Então, a gente oscila, aborda tem várias abordagens em termos de grau de polinômio, em termos de núcleo, em termos de janela a ser estudada aqui dentro. E, por fim, também tem a abordagem de diferenças e diferenças. Eu vou explicar essa abordagem
porque basicamente tem uma mudança de resultado de acordo com os ciclos de negócio, e aí para reduzir essa mudança dos ciclos de negócio, a gente faz uma diferença para ver justamente só o risco moral ex ante. E a abordagem aqui dentro, a gente faz uma estimativa desse gama para todo município e para todo grupo de controle e tratamento. O controle aqui, diferente da abordagem normal, é um controle em que quem foi alterado a regra, então é quem perdeu o direito ao benefício, e o tratamento é quem manteve o direito ao benefício, só para ver justamente o efeito do seguro-desemprego. Então, quem perdeu o direito é tratado, quem perdeu o direito é o controle, e quem se manteve no direito é o tratado. Bem, primeiro resultado, King, basicamente no sexto mês a gente mede a mudança de inclinação, e essa mudança dá 0,7 pontos percentuais, quando a probabilidade era 4%. Isso para todos os segurados, independente se foi antes ou depois da mudança. É uma mudança expressiva, mas também tem essas mudanças também com 12 meses e 24 meses, apesar de ser muito menor, comparado com a probabilidade de demissão nessa época, muito menor ainda, mas ela não foi insignificante. Aqui, em termos gráficos, dá para ver que no sexto mês há uma mudança grande de inclinação, enquanto que para o grupo que teve mudança, na regra, houve mudança de inclinação aqui, e essa mudança de inclinação ela não é tão perceptível aqui. Tá? Bem, aí avaliando para os diferentes grupos de acordo com a alteração da regra. Existe uma alteração de inclinação grande no sexto mês para o grupo que foi alterada a regra, enquanto que para esse mesmo grupo, depois da mudança de regra, essa mudança praticamente sumiu. Aqui é um ponto para destacar. Quase todas as estimativas nossas são significantes, porque a gente não fez a amostra da RAIS. Então, a gente trabalha com RAIS de 2011 a 2016, dá 59 milhões de registros, basicamente. E a nossa estimativa, quando ficou próxima a zero, é quando começa a oscilar de sinal. A estimativa é muito pequena e começa a oscilar de sinal de acordo com a metodologia. Por exemplo, com 24 meses aqui, ó, começa a oscilar de sinal. Ó. Aqui. Então, basicamente, sumiu a descontinuidade com o sexto mês para o grupo que teve mudança, e para o grupo que não teve mudança, essa descontinuidade não sumiu e foi bem relevante. Houve uma mudança, uma redução na probabilidade de demissão para o grupo que não teve mudança, e essa probabilidade na probabilidade de demissão a gente atribui a mudança de ciclo de negócio. Justamente no período antes da alteração da lei, era um período de expansão econômica, e depois da alteração da lei foi um período de crise. Então, a gente atribui que essa estimativa feita de aumento de inclinação, que é do risco moral ex ante, foi em decorrência da crise econômica daqui para frente. A mesma coisa com 24 meses. Não houve mudança nenhuma nos dois grupos, e essa estimativa de inclinação praticamente ficou zero, aqui e aqui. Então, também atribui ao fato de ter crise dali para frente, de 2015 e 2016. Arthur, mais uns 7, 8 minutos, incluindo pergunta, tá? Tá bom. Obrigado. Aqui um teste para ver a questão da continuidade. Então, a gente fez um teste placebo dos diferentes KINs no decorrer da distribuição para ver se existe descontinuidade. Como eu falei, quase tudo significante. Só que pode ver que, de acordo com mudança de ordem de polinômio, mudança de bandwidth, mudança de núcleo, os resultados a gente começam a oscilar entre positivos e negativos, e eles são todos muito próximos a zero. Então, a nossa conclusão foi que contínua em todos os outros cutoffs, e somente no sexto, no 12º e no 24º que houve essa alteração, que quando a gente está estudando. Bem, e o resultado de diferenças vem justamente com aquela abordagem anterior, fazendo aquele gama, que é a mudança de inclinação, para os grupos de controle e para o grupo de tratamento. O tratamento é quem permaneceu com seguro-desemprego, e o controle é quem saiu, só para o sexto mês, para o cutoff do sexto mês. A gente fez essa estimativa para cada município, e mantendo o peso pelo número de demissões de cada município. Então, esse peso foi trazido aqui na regressão. A primeira regressão de diferenças, basicamente, ela considera todo o período de 2011 até 2016, e aí ela acaba fazendo uma média de 11 até 14, de 15 a 16, e o parâmetro de interesse aqui foi 0,015. Enquanto que nessa segunda abordagem, que é o que a gente defende no artigo para trazer resultados, foi de 2,6 pontos percentuais de aumento de inclinação. Justamente ele pega todos aqueles aumentos de inclinação e analisa só 15 e 16. E aqui uma abordagem para justamente avaliar se esse comportamento foi paralelo antes e depois nas diferenças. Ele só não foi paralelo em 2012,
mas 2013, 2014, 2015, 2013 e 2014 foi paralelo e 2016 também, e somente em 2015 teve um resultado representativo justamente na mudança da lei, indicando que o grupo elegível, o grupo que se manteve elegível ao seguro-desemprego, ele teve um comportamento de aumento na probabilidade de demissão, enquanto o grupo que perdeu a elegibilidade não teve, no sexto mês. Essa abordagem aqui justamente é para tirar aquela influência do ciclo de negócio. Aqui, então, ele avalia os dois grupos, assumindo que os dois teriam tendências paralelas, e essa tendência paralela é comprovada nos testes paralelos no decorrer dos anos. Bem, basicamente a gente encontra fortes evidências de existência de risco moral ex-ante do seguro-desemprego. A gente estima um elevado aumento da probabilidade involuntária, que você tem uma probabilidade de demissão sem justa causa do seguro-desemprego, dado a elegibilidade e também com o aumento do potencial de recebimentos. A primeira evidência que a gente encontrou para chegar nas conclusões foram aqueles gráficos de densidade de descontinuidade. A segunda evidência, ela vem justamente dessa ausência de pulo de densidade para o grupo que perdeu a elegibilidade no sexto mês. E a terceira evidência é no método de diferença-diferença, em que foi paralelo em todos os anos, exceto na alteração quando houve a redução da elegibilidade. Bem, esse artigo tem várias limitações, eu trouxe uma aqui que a gente conseguiu levantar, que é justamente a gente não estuda como que o trabalhador influencia sua demissão. O modelo teórico ele aborda isso como uma redução de esforço, mas existe uma literatura também que já traz a questão de acordo informal entre trabalhador e empregado. Isso, o artigo não entra no assunto, ele só vê o aumento de probabilidade de demissão ali dentro. Muito obrigado. Okay. Obrigado, Arthur. Abrir espaço agora para a pergunta. Quem quiser pode ou levantar a mão, ou então já pode dar um mute no microfone e já falar. Né? Eu posso perguntar uma... Arthur, com relação ao último ponto que você mencionou, entre separar o acordo do shirking, eu acho que seria se entende bem o espírito. Há como usar o que acontece com o indivíduo após a demissão para tentar separar essas duas coisas? Porque se eu entrei em acordo com o meu empregador para ser demitido e talvez a minha trajetória no mercado de trabalho seja diferente da trajetória de alguém que estava simplesmente shirking no serviço. Então, o acordo ele não é ele não é disponível na base de dados, então a gente não sabe se ele fez o acordo ou algo não. informal. Você teria que ver isso no que acontece talvez depois. Teve um artigo recente que eles abordam um método de regressão descontínua bound, que foi publicado num artigo da Econometric Society, no journal dela, acho que foi o Quantitative, e eles estudam exatamente o período que o cara sai de demissão até ele ser recontratado na mesma empresa. Talvez isso seja uma evidência de acordo informal ali dentro. Exato. E seria interessante de poder falar um pouco mais sobre isso. Basicamente a gente não trouxe isso justamente por ser o foco do artigo ser um aumento de probabilidade na demissão antes do emprego, mas eu também não trouxe isso porque existe alguns artigos nesse assunto, mas aí eu sugiro a leitura dele. Justamente é um artigo que foi publicado acho que nesse ano agora, O François Girard com Christoph Roth. Okay. Exatamente, é o RDD Bound, que eles desenvolvem muito legal o artigo, e eles justamente avaliam um período, acho que 16 meses entre ele ser demitido e ele ser readmitido ali dentro. E aí eles estudam isso, conseguem pegar uma descontinuidade, mesmo com manipulação de cutoff ali dentro. Eles desenvolvem esse período de RDD Bound. Certo. Obrigado. Eu acho que está um pouquinho atrasado no tempo, mas se tiver mais uma pergunta rápida, a gente ainda consegue, senão a gente já passa. Emerson, se quiser até já ir colocando os slides. Deixa eu parar de compartilhar. Talvez você tenha que tirar o share screen. Isso.
Certo. Ótimo. Bom, obrigado, Arthur, pela apresentação. Obrigado. A gente vai agora para a segunda apresentação, Our Professional Forecasters Rational, quem vai apresentar vai ser o Emerson Marçal. Só um detalhe, acho que vale a pena mudar. Eu reparei aqui pelos participantes, acho que teve algum momento que entrou alguém que não falava português, que acabou saindo, então acho que que eu combinei com a Emerson para a gente mudar para as apresentações para inglês. Emerson, pode, fica à vontade. Só um comentário, eu vou ter que seguir antes, que eu estou no mesmo horário da Ampec. Eu vou ficar aqui mais meia hora e eu não vou poder ficar até o final. Peço desculpas a todos. Beleza. Obrigado. Valeu. Okay, let's start. No. So can I start? Sure. Okay. First of all, it's a pleasure to be here to present this paper in this conference. It's a joint paper with Diogo de Prince and Pedro Valls. Pedro Valls works with me at São Paulo School of Economics, and Diogo de Prince, he's a professor in Unifesp. So basically this paper, we want to address whether Brazilian, and so this is evidence for Brazilian data set, Brazilian professional forecasters are rational. So this is the outline of the talk, and then the introduction, methodology, data set description, results, and conclusions. So first, what's a forecast rationality test? So basically, if a forecast is rational, basically there is no systematic bias. So the agents tend not to underpredict or overpredict the inflation or any other series that it's their target. And all the information available to, all the relevant information available to the agent will be used, and then you cannot forecast the forecast scenarios based on any information that you have at the moment when the forecast was constructed. So basically, this is a test of rationality, and we want to investigate whether our professional forecasts here are rational or not. So, and if the rationality is rejected, it can happen. We try to investigate what are the possible reasons for this rejection. So it can be due to a systematic bias. The agents, basically, they tend to make systematic errors, or basically there is some information set that can predict the errors are not orthogonal to some information set. So there are service information available. The first one here, the main one in Brazil, is the one of the central bank, which is called Focus. But here we are focused on another survey that's organized by Bloomberg, and I will describe it in a second, in a moment. One of the key characteristics of this survey is that the institutions and analysts, they are all identified. So we think that there is a incentive for the institutions and the analysts to provide a good estimate or a good forecast, in the sense that it will be public and everybody will know that they are making permanent or they are making wrong forecasting in their by answering the survey. So we think that there is an incentive for good forecasts in the surveys. So the traditional tests of forecasts, so there is few papers on forecastability and the rational forecast, the rationality investigation to emerging markets. So the first traditional ones goes back to Mincer and West papers. Mincer paper is long time ago written. And for Brazil, there are some few papers, Isler and Lehman, Gaglione and Isler, again, they are looking to this kind of problem, but they focus on the central bank survey.
And as elsewhere in we have all these papers for basically for developed markets. So as far as we know, there is no paper analyzing this data set for Brazil. So it's one of the possible contributions of the paper. Is the first that we are analyzing a data set that has not been analyzed before for with this kind of question. And we are going to use some advanced literature, particularly the test of Haas and Herka-Walter. I don't know how to pronounce this name, but where basically they add improvement in the traditional test of forecasting, in the sense that there can be instabilities on the data generate process of the euros. And with these instabilities, you can check whether or not the whole sample of where you're evaluating the forecast, if the rationality rolls, not unconditionally, but conditionally on each part of the time. And then we are going to investigate why there are some forecast errors, and I will say to you that there is no rationality, and we try to investigate where this irrationality is coming from. Basically, 3 points we investigate: monetary policy, what's going on with monetary policy, what's going on with business cycle, and the election period. And we try to understand if these are a source of irrationality. And then there is also some papers that look at that for other countries. The methodology, first we use the pool of the data. So we will pull all the data for all institutions and test jointly if we can reject the null of rationality. And then we also run a test by time series data. So looking at each institute by each institution by each institution. So the traditional test of forecast and biases, you basically have here the inflation, and then we are focused on inflation here. And then we have the inflation here, and we have an expectation that the agent has about what's going on to inflation. And here we are looking just for one period ahead. So because there is the survey is constructed in a way that it's easier for us to look at one period ahead. And then you calculate this difference, the actual inflation, against what the agents think would be the inflation. And we investigate whether or not there is a systematic bias by this parameter. We estimate this parameter and run some sort of t-test or things like that. And then we see if it's different, statistically different from 0 or not. This is one way of testing rationality. Another way to test rationality is to continue using this equation, but looking at the forecasting euros, but also look at if the inflation, the lagged inflation, helps to predict inflation, because or any other information set that we have here. So we opt to add not just the lagged inflation, but also what's going on with the interest rate. All this information are public, so there should be no way. It should not be, there is no way for these variables to predict the forecast errors, because they are part of information sets of the agents. So we can test this hypothesis by checking whether beta 1 and beta 2, all of them are equal to 0. And then if we reject this hypothesis, we're having rejection of rationality. And then in the time series fashion, we are running the same kind of approach, but now we are using with we don't have all the units, but just one unit here, and basically the test is basically the same, and you have to have some sort of test like here, so some of all tests like here,
and then if you reject the new, then you will reject rationality. And finally, and then this is the third procedure. We are running the same procedure, but now as a rolling window. So we split the sample in some windows of size m, and then we go with this rolling window all over the sample, and we calculate the test whether or not there is information, rejection of information of the null hypothesis, and take the maximum of all these statistics. Of course, this statistic here has no standard distribution, and Haas and her co-author, they have analyzed this problem, and they show how to calculate critical values and tabulate the critical values, and then we are going to use this test to check again. So this is the three methods that we are going to use, and there is another paper by Ed Sahi. Basically, they show that there is I would say it's not a size distortion, but some sort of distortion using a small, not a small sample size, but also a small window size, and then he provides a correction for different types of, for different size of windows that you can check, and then we use these critical values to correct. So the description of the database, our target series is the Broad National Consumer Price Index from Brazilian Institute of Geography and Statistics, IBGE, and all the data from this survey of Bloomberg. We have a lot of data here since 1999 up to recent periods. This is the period that we end our calculation, but if you go there at Bloomberg today, you can get the forecast that the agents they have now for tomorrow. And we split the data in three types of data. The consensus, what we call the median. So we take all the projections of the inflation and take the median. So this is, we name this as consensus, and the projection by institutions and analysts as well. So, and this is the descriptive statistic of the variables, and then you can have the number of analysts the days before they put the forecast on the system, and they have until few moments before the inflation is released to update. Then they can update 1 minute before the consumer price is released. So it should be, or at least it could be. We expect that this prediction is really good in the sense that you have a lot of information and you can put the information just minutes before the release of the data. So, but this is not what happens here exactly. And then this is the first results that we have. Basically, here we are running the first test, but we are just looking at the overall average. So basically, if you all look at all the pooled data and run a regression, basically you'll see that there is no bias here. But then we split the sample in two parts. The one is that when the monetary policy is in an easy moment, and when the monetary policy is in a tightened moment. And then you can see that you have statistical significance, and then you understand why this coefficient is basically zero, because they are canceled here basically. And then when you aggregate the sample, then basically you're obtaining a zero. You cannot reject the new here. So, and then we add the lagged values of the inflation and of the interest rate, and basically they are all significant here. So, suggesting that this basic information
about what's going on in the economy is not orthogonal to the errors. So this is kind of some evidence against rationality hypothesis here as well. So this is the first result, and then we do the same thing but now we split the sample into recession and expansion. So basically here there is no difference at all. So basically you cannot reject the nu in any part here, but when you add the variables here, this public information set, you can reject the nu here again. So basically, we are collecting some evidence, particular that they are related not to recession or expansion, but whether they are related to easing and tight monetary policy periods. And finally, so here are some definitions that and some summary from our results. And then here, this is the table where we show the results of all the institutions. So we give a number to the institutions. They are identified in the I know that someone is gonna ask me which is which is this, so, but we know we know, but we opt not to put the names here. And as you can see, some institutions, their forecasts are not that good, and probably because of those guys here that you are obtaining something, some rejection there in the previous results. And then again, and now we again try to relate our results here. Again, with the periods of monetary policy, and again, but now we are running the test of Rossi and co-authors, and basically the results are basically the same. We collect some evidence here that we are obtaining rejection of rationality here, and the same here. The same happens. The same goes happens here, and looking at election. As we can see, there is no bias during the election, and there is a bias when there is no election period. I don't know why. Probably here people are looking more carefully to what's going on with inflation. I don't know, but we are speculating. But this is the results that we are obtaining here, and finally, so basically, this is our results. We have run this test for the Bloomberg data set, and basically what we are collecting is that there is a bias, and the rationality is rejected, and particularly it's linked to what's going on with the monetary policy, and has to do with what's going on with the election. We didn't find any evidence that the instability is related to business cycle. We don't know how to reconcile all these facts, but this is the results that we have obtained here. So the main contributions, we think that we are the first one to analyze this data set, and we were being able to reject the nu of rationality, and we are able to relate the forecast errors of the agents to macroeconomic and election variables. We use this new technique that is robust to instabilities in the data generating process, and for Brazil as well. So the original article looks at United States, and
even using the pooled data, we obtain again that the rejection. So the same results goes here, and even for consensus analysis, the results is the same. So basically what we are obtaining here is that we able to reject the null of rationality, and we think that there are some institutions there that are providing probably not the best that they can, and so this is probably the main reason for the rejection. It's hard to compare, for example, with the central bank survey, because at least as far as I know, they are planning to release the data at individuals or by institution. But as far as I know, these are not public data, so we cannot compare. We can compare the average of the central bank survey and the average of the Bloomberg, and we're gonna do this in the fall. This is one of the following steps. So this is basically what I have to show to you, and then Bruno, you can open for question. Yeah. So thank you so much, Emerson. That's very interesting. Let me ask if Ari already has his hand raised. Well, I'll try to be brief. So I wonder, so your definition of rationality here is unbiasedness and orthogonality with the information set. Yes. I mean, I guess one way to think about it, this is centered on the loss function for these particular forecasters, which is, you know, a quadratic loss or something like that. I know that there are a couple of papers at least that look at asymmetric losses. So there's a paper by Komunger, Timmerman, and Graham Elliott in 2005. I wonder if this could be a plausible explanation for why some institutions, or at least on average institutions, seem to prefer to under forecast or over forecast, depending on what monetary policy is doing. I really don't know, in the sense that we are looking at the quadratic laws, and we could have tried to look at asymmetric laws. Yeah. But I'm not sure what they are making these mistakes, right. And it's a little bit surprising in the sense that yeah, but I guess the point is that it may not be necessarily a mistake, but it may be, yeah, I wouldn't say by design, but you know, I'd rather just as I'd rather be wrong with other people than be wrong alone, or you know, that kind of stuff. And it could be, of course, something perhaps more reduced form, like in this paper by Komunger. In this paper of Timmerman, you can try to deal with this kind of question. Yeah, so they essentially estimate the loss function, how much tilting there is. Okay. Yeah, but that would give you bias. Okay, yes. You always have a price to pay in some sense, but yeah, so you prefer to be wrong in one way than wrong in the other. Maybe that is something to explore. But there's another reference, just very quickly to mention, that I'm not sure if you guys are using any of it. I don't know much about this literature, but there's this paper by Keen and Runco in 1990, I think, at the AR. They also looks at panel and time series, and talks a lot about reconciling these. I mean, these are older references, so probably what you're doing already. But could be another place to look at. But I think just reframing, I think Ario's question is more, I mean, the result is there in saying that the projections are biased, but the key point that I think Ario is arguing is whether you can call that irrationality, right? Right, yeah. Rationality is a bit loaded a word. Yeah. No, I know. I understand the point. I'll think about it. Maybe we're, but yeah, okay. No, I understand the point. I'll think about it. I'll try to incorporate this. Thank you, Audio. Yeah, it is very interesting regardless. Okay. So, just if anyone else has another question, I think one thing that I've been wondering is that your data, you have
your data set is like monthly information. How is it? What's the individual level? Yes, you have the day that the guy changed their projection. So if I want to project the inflation for the next month in 2 months period, I can put there and then I can update. So you have the date, and then you have the name, of the institution, of the name of the guy, all the days that he has that the guy has updated or not, has updated the projections. So I can reconstruct all the time series. I see. But yeah, because what I was wondering is that you have like 10 years of data, so, and all of those variables like inflation and these macroeconomic shocks when you separate in expansions or contractions, it's very serially correlated. So I was wondering whether maybe some of the stars that you have there is that you're not doing inference in a way that completely takes that into account. No, we are trying to take that into account in some sense that we use some robust estimates of the covariance matrix, but I'm not sure if that's all takes care of all autocorrelation that there is in the data, but we try to run the test taking that into account. And for when you have like per institution, do you have multiple hypothesis testing correction? Sorry, again, I missed the point. I think you have like one result that you have institution by institution, whether they have forecast errors. Do you have correct for multiple hypotheses? No, I don't think so. I see. Yeah, I think probably many of those stars will survive there, but if you're doing like the test individually, like by institution, then at the end you're not controlling for the size because you're testing a number of hypotheses. I'm not sure. Yes, as I said, jointly probably some of the stars will disappear, but for each institution it's okay. Or if I want to look for a particular institution and say if this guy is good or not, it would be okay or no. Yeah, if you're looking for one, yes, but if we're looking for all, but we are not running any joint tests. We are not running any joint tests, but just showing what's going on inside the units. But so we can't interpret the stars there, but we are not running any joint tests. So yeah. So for that, you would like to do something like how White's bootstrap reality check. Yeah, probably. Yeah, that's. That would be kind of cool. Okay. I think we have time for one more question, if someone has it, and I can start to put my slides here in the meantime. So just to make clear, it's a preliminary result and a preliminary paper, so we have a lot of work to do here. So I will stop sharing my screen. So thank you for all. Now it appears here. Okay, did it work? I think so, right? Okay, so I'm presenting the last paper in this session. The paper presented today is this paper, A Simple Way to Assess Inference Methods. And the motivation of this paper is actually related to the question I just made, is that the credibility of scientific research depends crucially on the control of false positive results. But we know that we have many reasons why we may have an excess of false positive results, including the case in which inference is based on methods that are invalid or unreliable. And when you think about problems of misleading inference that might lead to those over-rejections, it may be that inference is based on unreasonable assumptions. Another reason may be that researchers rely on asymptotic inference methods when such as asymptotic approximations are unreliable. And the third possibility is that the inference method itself may be invalid even asymptotically. And in common, these three examples show how we can have an accumulation of scientific
of scientific evidence that is based on unreliable inference, generating this excess of false positive results, undermining the credibility of scientific research, and so on. So what I want to do in this paper is to propose a very simple way to assess whether inference methods are reliable. The idea is to propose something that can be easily applied in a wide range of settings that will be able to detect problems when the asymptotic theory is invalid or when the asymptotic approximations are unreliable. But of course, it will not be able to detect all of the potential problems that an inference method may face. So the goal here is to propose something that is very simple so that it can be widely used by applied researchers, and then analyze in detail which kind of problems this assessment is able to detect and which problems it will not be able to detect. Okay, so to present the main idea of the assessment, consider you have a simple OLS model. Imagine you want to test the null of a linear restriction on the parameter beta. From Econometrics 101, we know that we can draw inference in finite samples under strong assumptions on the errors. But if you want to relax these assumptions, then we generally rely on asymptotic theory, for example, using heteroscedasticity robust, standard errors, cluster standard errors, and so on. And the problem is that it is not always obvious whether these asymptotic approximations are reliable or not. And in some cases, as I will show, it may be even that the asymptotic theory that we are using is actually invalid. The main idea of the assessment is then to consider simulations with the same structure of the empirical application at hand, and then calculate the rejection rates of the inference method that we are assessing using these simulations. So to be more specific, we choose a parameter beta, tilde, that satisfies the null, and a distribution for the errors that satisfies the assumptions on the inference method that we are assessing. And then we generate random draws of this model, and in each draw, we estimate again beta hat for this simulated sample and test the null using the inference method that we are assessing. And then the assessment will be the proportion of times in which we reject the null in these simulations using this inference method. By construction, the null is true over the distribution of the simulations. So this will give us the size of the inference method that we're assessing. Given the empirical design, which will include, for example, the number of observations, whether we have covariates, whether we're using sampling weights, and so on. However, this rejection rate will be true for the distribution of the errors considered in the simulations, which is likely not the true distribution of the errors in the real model. Still, this information is useful here because if the asymptotic approximation is good, given our empirical design, then we should expect a rejection rate of around alpha for an alpha level test. In contrast, we should expect an assessment larger than alpha if the asymptotic approximation is poor, or if the asymptotic theory is invalid. Some important considerations about this assessment. First, when we test linear restrictions in linear models, then I show that the assessment is invariant to scale changes in the errors, and also invariant with respect to the choice of the beta tilde. And this means that in common settings in which you want to test that the coefficient on one variable is equal to 0, then we can simply replace the vector of outcomes with an IID standard normal vector. And I actually propose using these simple simulations as a default. And it's interesting because what I show is that there is no gain in correctly specifying the scale of the errors. There is also no gain in correctly specifying other parameters that are not being tested. And this is nice because this becomes very easy to be implemented. And also the idea of having a default is good in this setting because this will prevent researchers from searching for simulations in which their inference methods would look good. Also, I show that considering independent errors is actually not as restrictive as it may appear at first glance. For example, if you consider the case of clustered standard errors, the key point here is that these standard errors, they are asymptotically valid when the number of clusters goes to infinity, and this is true whether or not we have within cluster correlation. So the simulations with independent errors are still informative about whether the number of clusters is large enough, even
for settings where we possibly have spatial correlation in our model. However, of course, the assessment will not generally provide the true size of the test. If you were able to get the true size of the test, we wouldn't have to be discussing that. And this may happen, for example, if errors are heteroscedastic, while we consider homoscedastic errors. It may also be that the true distribution of the errors have heavier tails than the distribution that you consider in the assessment. Or it may be that the assumptions on the errors that the inference method relies on are invalid. For example, we may have that errors are not independent across clusters when you are assessing cluster standard errors. Therefore, we may have that the assessment is close to alpha, so it will not detect problems even when the inference method is unreliable. Likewise, we may have an assessment larger than alpha, suggesting that the inference method is unreliable, even when in reality, the inference method is reliable. But overall, I don't see those as those limitations as fundamental problems, because I see this assessment as a first screening. So for example, if the default assessment suggests large over-rejections, then this at least would mean that we should proceed with caution. In this case, we'll have mainly two options here. We could consider alternative methods for inference. Or if you want to continue to use the original inference method, then in this case, we would have to try to argue and try to provide some evidence that alternative simulations actually provide a better approximation for the specific application that we have. And in these simulations, the assessment would actually look good for the inference method that we're assessing. In contrast, if we find an assessment close to 5%, then this should not mean that the inference method is definitely reliable. In this case, the researcher will still have to justify that other assumptions and other conditions not captured by the assessment are reasonable in their application. And this is actually why it is crucial to have a deep understanding of the problems that the assessment can detect, and actually more importantly, to have a deep understanding of the problems in which the assessment will not be able to detect. Okay, so in my view, actually the main strength of the paper is actually showing that despite being a very simple idea, despite all of these limitations that I mentioned, this assessment can go a long way in preventing papers from circulating and from being published based on misleading inference. And I believe the series of applications that I consider in the paper make this point very clear. So as a first application, I consider the case of difference in differences with field-treated clusters. To illustrate that, I consider the analysis of the effects of the Massachusetts 2006 healthcare reform using a diff-in-diff specification. And I will focus here on this paper by Summers and co-authors, where they had 14 Massachusetts counties, which were the treated ones. And they also had around 500 control counties. And they clustered standard errors at the state level and concluded at the end that the reform led to statistically significant reductions in mortality. And there are actually a series of other well-published papers that analyze the effect of the same policy, which is a really important one, using similar research designs, meaning that they are doing just a diff-in-diff using Massachusetts as the treated group and other states in the US as the controls. So if the authors had assessed whether cluster standard errors are reliable in this application, then the assessment would suggest over-rejections of the order of 60%. This would have definitely raised a red flag that using cluster at the state level is not a good idea in this setting. And this happens because we have only one treated cluster, which implies that cluster robust standard errors are severely underestimated in this setting. So so the first reaction should be that we cannot cluster at the same level. What should I do? What should we do then? Maybe we could cluster at the county level. In this case, we have more than one treated cluster, and the assessment will be closer to 5%. But the assessment in this case would not detect problems due to state level shocks, because we're assuming a distribution in which errors are independent across counties, because the main idea is to have a distribution that satisfies the assumptions on the inference method that we are assessing. In another paper,
I derive a test to check whether state level shocks are relevant or not in this setting. And the conclusion is that state level shocks are indeed relevant in this specific application. Therefore, clustering at the county level will not be a good idea. But this conclusion will have to come from a deeper inspection of the empirical setting and not directly from the assessment that I'm proposing here. Another possibility would be to rely on randomization inference type of methods. In the definitive setting, such tests would rely on mainly two assumptions. First, that the errors are homoscedastic, which is not a good assumption here because Massachusetts is a relatively large state. And also, if you consider permutations at the county level, then you would rely on independence across counties, which again will not be a good assumption given the evidence that state level shocks are relevant. So we need an inference method that is valid with one treated cluster and that allows for heteroscedasticity. We have two options here. Importantly, these two options have disadvantages relative to cluster standard errors in that they either impose stronger assumptions on the errors, or they may have lower power. However, they have an important advantage relative to cluster standard errors because they do not rely on the number of treated clusters going to infinity. Since we have a setting here in this specific example with a single treated cluster, it is quite easy to evaluate these trade-offs and conclude that we should not use cluster robust standard errors and that we should consider instead one of these two alternatives for inference. And if we use either one of these methods, we find here no evidence that the reform actually led to significant reductions in mortality, which contrasts with the conclusion of the original paper. So summarizing the main takeaways from this empirical application, first, it illustrates that scientific evidence on important topics may be based on misleading inference, even after going through peer review processes. The assessment would have easily detected that these papers were based on unreliable inference, and this would have immediately prevented researchers from using such inference methods in these cases. However, identifying the problems related to other inference methods would require a deeper inspection of the problem, as the assessment will not be able to detect problems such as state level shocks, heteroscedasticity, and so on. Okay, so this going to the second application I consider is this case in which we have an experiment with stratified randomization, for example, at the school level, and then we have student level observations. Chaise Martin and Ramirez Cuellar show a very important result in this setting. They show that if we estimate the treatment effect using student level OLS with strata-fixed effects and cluster our standard errors at the school level, which is something reasonable and that many people have used, then standard errors will be underestimated even when the number of schools goes to infinity. And this is important because this means lots of published papers were not correctly controlling for type 1 errors. And in this setting, they propose we should instead cluster at the strata level, which would be asymptotically valid when the number of strata goes to infinity. Skipping most of the details in this application, in this case, I show that the assessment would easily detect that there is a problem, even before a paper pointed out that there is a problem in this setting. In this case, we may have rejection rates of about 15% for a 5% level test, even when you have more than 400 schools, for example. I think this is an interesting example because this is a setting in which people would usually not suspect that there is a problem with inference, given that we have so many clusters. And moreover, the assessment can help evaluate whether we should cluster at the school level or at the strata level. There are some trade-offs here in that clustering at the school level has asymptotic distortions, but clustering at the strata level implies fewer clusters. So we become more subject to finite sample distortions. And again, the assessment can help us evaluate these trade-offs and choose which inference method we should use. Another application I consider is on shift share designs, which has received lots of attention recently. We consider this type of regressions where xi is a weighted average of some shocks with predetermined weights. 2 or 3 years ago, inference on this type of regressions would be based on cluster standard errors at the region level. Then some recent papers
showed that inference this way would actually lead to invalid inference if we have that errors are spatially correlated or if treatment effects are heterogeneous. These papers propose alternative inference methods that are robust to spatial correlation and also robust to heterogeneous treatment effects. But these methods rely on asymptotic theory, in which the number of shocks goes to infinity, and the size of each shock becomes asymptotically negligible when the number of shocks increases. And the main problem is that it may be not so trivial to evaluate whether such asymptotic approximations are reliable or not when you go to specific shift-share design applications. Skipping most of the details and going to the main results, I first show that the original papers that raised this problem about spatial correlation, they actually relied on some simulations to show and warn about the importance of spatial correlation in this setting. But I actually show that the kind of simulations that they were using may actually overstate the relevance of such problem. I also show that while these new methods, they are great improvements and should always be used when they are reliable, they may actually lead to severe over-rejections in common applications. In particular, the assessment suggests over-rejections on the order of 60% when you consider the Brazilian trade liberalization setting, which was used in at least 2 or 3 papers presented here in this conference. And finally, when you combine these 2 conclusions above, I show that the assessment can be used to help evaluate which inference method should be preferred in this setting. And I show one application in which cluster standard errors would actually be much more reliable than these new inference methods. Again, because these new inference methods, they're unreliable because this asymptotic theory in which we require many shocks and the relevance of each shock going to 0 are not providing a good approximation to the specific applications. And as a final empirical application, I consider the case of weighted OLS regressions. In a nutshell, I show that asymptotic approximations may be much less reliable when we use weighted OLS. I show examples from 2 papers in which the assessment would look good when we consider standard OLS regressions, but would suggest large over-rejections when you consider weighted OLS regressions, even when you have settings with, for example, 91 or 58 clusters. And this is interesting because these applications have a relatively large number of clusters, so people would generally not suspect inference could be that misleading. And again, one of these papers was published at AJ Applied, while the other one at JPE. And still, the weights in the weighted OLS regression makes the asymptotic approximations and the inference using cluster robust standard errors in these specifications very unreliable. I also show in this application that the assessment using heteroscedastic errors could be much closer than 5%. And it actually may be reasonable to think that errors are heteroscedastic in this setting because we would imagine that larger states would tend to have lower variances. And it's interesting because, again, in this case, if we could find some evidence that such heteroscedastic errors would provide a better approximation for our setting, then we could have a good justification to continue using cluster standard errors, even though this default assessment with homoscedastic errors suggests large distortions. However, in these 2 particular examples, I actually find evidence that the empirical setting is better approximated by the default simulations in which we use homoscedastic errors and that detects substantial problems with the inference method in those specifications. Very quickly, comparing what I do with some other papers and some other methods, the idea of using simulations to evaluate statistical methods is, of course, not new. However, this is usually used by methodological papers and not by applied researchers. There are a few papers that propose the use of simulations based on the data at hand, for example, to select among different estimators or to diagnose research designs.
But there are some important differences here in what I do. First, I focus on assessing inference methods with a much more detailed analysis of what the assessment can, and more importantly, of what the assessment would not be able to detect. And this is actually crucial because applied researchers should have a clear understanding about which conditions they would still have to justify and provide evidence on, even when the assessment is close to 5%. I also focus on proposing something that is very simple to implement, and I show that we actually don't miss much in considering simple simulations in which we replace the vector of outcomes with IID normal variables. This is important because this makes the assessment extremely easy to implement, and it also prevents applied researchers from cherry-picking simulations in which their inference methods would look good. And finally, I think one of the main contributions of the paper is to provide a series of empirical applications that provide clear evidence that despite being very simple and despite of all the limitations that I mentioned, this assessment can improve the reliability of empirical research. So heading to the conclusion, I propose a very simple and practical way to assess whether asymptotic inference methods are reliable. As I try to emphasize, this assessment should be seen as a first screening, and you should have a clear understanding of all its limitations. And again, what I think is the main strength of the paper is showing that such a simple and extremely easy to implement assessment can go a long way in preventing papers from circulating and from being published based on misleading inference. And this is what I had for today. And check if your inference is reliable. So we can open now for questions if anyone has one. Okay, Aureo is the first one. Thank you, Bruno. Well, I have a few comments on framing, but I can give those to you privately. But why is, if I understand correctly, this sounds a lot like you're essentially doing parametric bootstrap. Mm-hmm. So that's essentially what it is. It is. The main difference is that the idea of the parametric bootstrap is actually to derive an inference method, right? So, or if you're doing like a Monte Carlo test or something like that. Yeah, I can think about using the bootstrap because I mean, essentially what it's trying to do is to emulate the distribution of your estimator or under the null, right? Mm-hmm. And for certain things, it will be better than doing asymptotics if you have refinements and things like that. Yeah, no, so I think this is actually a great question. I think the main difference is that the goal, the procedure is very similar, but the goal here is very, very different. Because when you're doing a bootstrap, you're trying to recover the distribution of the estimator, or you may be trying to estimate or calculate what will be the critical values for the test that you are using. So essentially, we are doing that to do the inference. And what I'm doing here is actually to try to use this information to check whether another inference method would be valid. So just to give you a quick example, when you go to that example of diff in diff with field-treated clusters, there are some of those papers that actually say, well, I tried to follow Bertrand Duflo and Mulaneytan and do a cluster block bootstrap, which would be like, in some sense, something similar to what I'm doing in the sense that we are doing simulations, but different in the sense that in those cases they will be doing that to do inference itself. And in this case, we can actually use what I'm proposing here to show that block bootstrap would be invalid in this context. So I think it's the main goal is very different from a parametric bootstrap. Yeah, you will have to tell me that in more detail, but because I mean, so sorry, just to elaborate.
elaborate on that. So the first thing is, of course, whatever you're doing with your asymptotic distribution, you get p-values or whatnot. That in itself is an estimate that can be assessed through the bootstrap. And again, it's perhaps a little bit, I don't know, perhaps a little bit closer than I don't know. But what I was going to say is that since there is this connection with the bootstrap, there are several issues that arise with bootstrapping distributions that may arise in trying to transport this assessment to other settings. For instance, if I have over-identified models, so you have to be very careful with the bootstrap. If you have heteroscedasticity, you want to do something like the wild bootstrap. So I wonder if that literature could also help in improving the assessment. I think that's a great point. And I show actually an example that, and this is what I think I try to frame that as, okay, it has limitations and you have to deal with that. And one of the main limitations, for example, we may have heteroscedasticity and then the assessment will not be capturing what you want. We could try to, okay, we will then could run the assessment using wild bootstrap, but then I can show you a simple example that if you do the assessment using wild bootstrap, then things will actually not work that well. And the problem is that what I'm trying to do here, the problem is that the wild bootstrap will depend itself on some sort of asymptotic theory. So it's not really obvious whether that will break. So this is why I try to make it very clear and transparent. We can use like this, let's do that in the simplest possible way, which is, okay, let's just assume normal errors independent. And the goal is actually not to try to have the inference method, to derive an inference method that is correct. The goal is to check, to give like a first assessment of whether we could rely on something that would require weaker assumptions on the errors, but that relies on an asymptotic theory that we may not be so sure that is valid or not. But, and the problem is that since everything that we're talking here will be based on finite samples, then trying to get something a little bit more elaborate, for example, doing choosing the distribution of the errors, replacing from the residuals, for example, that could be problematic in finite samples, even though in asymptotically it would work well. But since the main point is to check whether the asymptotic theory is reliable or not, then I'm not very comfortable in relying on asymptotic theories to derive the simulations. I don't know if that's clear. We can definitely talk more about that later. Sure. No problem. Yeah. So I think Nico has a question. So if you want to unmute yourself, Nico, it's fine. Otherwise, I can read here. So assume, that was it. I was thinking when we have just a few clusters and we use the typical methods to correct the standard errors, they're problematic, I guess. You mean when you're doing like these degrees of freedom corrections and so on? Yeah. So yeah, so this is the point. I think usually those finite sample corrections, they are not exact, but probably, and this is something that I think is not in the paper, but that I thought about recently. I think if you do this kind of finite sample corrections and you are doing like the simple normal IID sampling, then this probably should be approximately correct. So you have a tendency of actually finding an assessment close to 5% in this case. And I actually think that's fine, because what this means is that, okay, if you're just ignoring these finite sample corrections, as most of the people do, then you have like large over-rejections, and that will lead you to make something about it. And the something about it could be using like these degrees of freedom correction. But then if you do the assessment again and find an assessment of 5%, then you should be aware that the assessment will not, potentially will not
pick up some potential problems if the errors are actually different from the ones that you are using in the assessment. But that's a great point. And overall, I think if the assessment makes people start using the finite sample corrections and actually reduce the amount of over rejection, then I think that will be already some points for the paper in improving reliability of scientific evidence. Good, thank you. Thank you. Yeah, thank you for the questions. So yeah, you're already over time here. I'm happy to stay a little bit more, but otherwise, thank you so much for all that came. Thank you, Emerson and Arthur, who unfortunately cannot still be here for the presentations. That's it. Thank you. Thank you for all. Thank you. Obrigado.